Hello everyone, welcome to Karthikeya IAS Academy. Let's see the newspaper analysis. Today I have taken the topics from Hindu newspaper. These are the topics we are going to discuss now. The first topic is regarding the Kargil Vijay Divas. Here we will see why this day is actually celebrated and when it is celebrated. Next, Lok Sabha passes two bills amid protest by opposition. As we all know, there are protests going on in the sessions. ఎప్పుడైతే లోక్సభలో రాజ్యసభలో సెషన్స్ జరుగుతున్నాయో అక్కడ మనకి అపోజిషన్ వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు. వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్? ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. వన్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద పిగాసస్ ఫైవేర్ అండ్ ద అదర్ థింగ్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద అగ్రికల్చరల్ రిఫార్మ్స్ బిల్. ఓకే, దే వాంట్ టు రిపీల్ ద బిల్స్. దానికోసం కూడా ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఎలా అయితే జరగాలో ఆ విధంగా సెషన్ అనేది జరగడం లేదు. సో హియర్ though there is opposition and there is protest by the opposition, two bills are passed. We'll see here what are the bill passed, and there is even one bill which is introduced. We'll see about that also. నెక్స్ట్, ల్యాండ్ యూస్ చేంజ్ డిస్రప్టెడ్ కినోర్స్ ఎకాలజీ. ఇక్కడ కినోర్ అన్న ప్లేస్లోని ల్యాండ్ చేంజ్ అంటే ఏంటి, ఒక పర్పస్కి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ ఉంది, అక్కడ ఏంటి అది ఫారెస్ట్ కోసం, బట్ దాన్ని ఏం చేస్తారు, క్లియర్ చేసి అక్కడ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్గా మారుస్తారు. లేదు, అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ ఉంది, అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ని అగ్రికల్చర్ మానేసి అక్కడ ఇంకేమైనా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు అంటే ఏంటి, ద యూసేజ్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఈస్ బీయింగ్ చేంజ్డ్ హియర్. సో వీల్ సీ హియర్ ఇన్ ద కినోర్ డిస్ట్రిక్ట్ how it has resulted, the change in the land use, how it has resulted in affecting the ecology. As we all know, the ecology is very fragile there. అయినా సరే అక్కడ ఏ విధంగా దాన్ని మార్చారు, ఏ విధంగా మారింది అనేది మనం చూద్దాం. Karthikeya IAS Institute is providing foundation course for students studying from 8th to 12th standard. అంటే మనకి ఫౌండేషన్ కోర్స్ అనేది ఇస్తున్నారు. ఫ్రమ్ ద స్కూలింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ దే ఆర్ గివింగ్ ద ఫౌండేషన్ కోర్స్ ఫర్ ద సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్. The fees is 15,000 rupees. అది కూడా మనకి July 30th వరకు. If you are enrolling before July 30th, you have to pay this much amount. Okay, if you want to enroll, you can contact them. Let's start with the first topic, Kargil Vijay Divas. Okay, as I have told you yesterday also, we have discussed about this day. So we will see what is the significance of this day, when it is like అసలు ఎందుకని ఈ డే అన్నది వచ్చింది, అండ్ వెన్ వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఇయర్, దిస్ ఈస్ ద 22nd anniversary of Kargil Vijay Divas. Kargil is the name of a place. Okay, 22nd anniversary of Kargil Vijay Divas. Now, ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే నేషన్ వైడ్గా, నాట్ జస్ట్ ఇన్ పర్టికులర్ ప్లేస్. ఇక్కడ ఏదైతే ఆర్టికల్ ఇచ్చారో అది మనకి విశాఖపట్నంలో సెలబ్రేట్ చేసుకున్నట్టు ఇచ్చారు, బట్ నేషన్ వైడ్గా అందరూ కూడా ట్రిబ్యూట్ని పే చేస్తారు. ఎవరైతే మనకి మార్టీస్ ఉన్నారో, కార్గిల్ వార్లో చనిపోయిన సోల్జర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ పే చేయడం అనేది ఆల్ ఓవర్ ఇండియా జరుగుతుంది ఆన్ దిస్ డే. ఓకే, సో ఎప్పుడు ఇది సెలబ్రేట్ చేస్తాం మనం ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే July 26th ఆఫ్ ఎవ్రీ ఇయర్. ఎందుకోసం అంటే, యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, ఇట్ ఈస్ టు పే రెస్పెక్ట్ and pay tribute. ఇది ఏం కమమరేట్ చేస్తున్నాం, we are commemorating the victory of Indian army. Okay, victory of India ఎప్పుడు, where we have successfully recaptured. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం యాక్చువల్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి చూడాలి అంటే, మనకి LOC ఏదైతే ఉందో, ఓకే, ఈ లైన్ ఎవరి మధ్యన, ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్, the Pakistan army and the militants, they have crossed this border and they have started occupying the places crossing this LOC. మన LOC దాటి మన ఇండియా వైపు ఉన్న వాటిలోని కొన్ని ప్లేసెస్ని వాళ్ళు ఆక్యుపై చేయడం మొదలు పెట్టారు. సో మనం వాళ్ళతో వార్ చేసి అగైన్ వి గాట్ బ్యాక్ అవర్ ల్యాండ్. వాళ్ళు ఏవైతే క్యాప్చర్ చేశారో వాటిని అగైన్ వి వర్ ఏబుల్ టు రీక్యాప్చర్, వి వన్ ద వార్. ఆ విక్టరీకి గుర్తుగా మనం ఈ కార్గిల్ దివస్ అన్నది సెలబ్రేట్ చేస్తాం. ఎవరైతే లైఫ్ సాక్రిఫైస్ చేశారు ఆ వార్లో మన సోల్జర్స్, వాళ్ళందరికీ మనం ట్రిబ్యూట్ని పే చేసుకుంటాం. దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ రీజన్. ఓకే, సో యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, వాట్ ఈస్ ద రీజన్, ద విక్టరీ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ విచ్ వీ హ్యావ్ రీక్యాప్చర్డ్ ద పోస్ట్స్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్ ఫోర్సెస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ద డే. వెన్ డిడ్ దే ఆక్యుపైడ్, ఇదంతా ఎప్పుడు జరిగింది మనకి 1999లోని. ఎక్కడ మనకి కార్గిల్ నుంచి దర్శ్ ఏరియా వరకు కూడా, కార్గిల్ సెక్టర్ నుంచి దర్శ్ సెక్టర్ వరకు కూడా దే హ్యావ్ ఆక్యుపైడ్. అంటే LOC లైన్లో కార్గిల్ కాకుండా ఇంకొన్ని ఏరియాస్లో వాళ్ళు ఆక్యుపై చేశారు. ఇప్పుడు ఇది 1999లోని. ఓకే, సో దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి మనం ఏవైతే వాళ్ళు ఆక్యుపై చేస్తారో ఆ పోస్ట్ అన్ని కూడా మళ్ళీ మనం రీక్యాప్చర్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో ఈ వార్ అనేది ఎప్పుడు జరిగింది, ఇఫ్ యు సీ ద కార్గిల్ వార్, the actual thing is when they were crossing the border, they thought that ఇది వస్తే ఏమొస్తుంది మనకి ఇండియాలోని, మన కశ్మీర్ రీజియన్ ఇది. ఓకే, సో దే వాంట్ టు
కమ్ ఇన్ టు దిస్ అండ్ హ్యావ్ ఎ స్ట్రాంగ్ అండ్ డామినెంట్ రోల్ ఇన్ దిస్. బట్ వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఒకేసారి వాళ్ళు ట్రూప్స్గా రాలేదు, సబ్ డివైడ్ అయిపోయి చిన్న గ్రూప్స్గా వస్తూ వాళ్ళు ఆక్యుపై చేయడం మొదలుపెట్టారు. వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు, వన్స్ వీ ఆల్ ఎంటర్ ఇన్ టు దాట్, ఓకే మనం ఇన్ఫిల్ట్రేట్ అయ్యి మొత్తం అంతా ఇటు వచ్చేసిన తర్వాత వీ కెన్ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ హోల్డ్. బట్ ఇండియా వాజ్ ఏబుల్ టు డిటెక్ట్ ఇట్, మనం డిటెక్ట్ చేయగలిగాం. ఓకే, ఇండియా డిటెక్టెడ్ ద ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ ఆఫ్ దేర్ పర్సనల్. వాళ్ళు రావడం అనేది మనం చూసి వెంటనే వీ హ్యావ్ రియాక్టెడ్. ఎప్పుడు ఇదంతా జరిగింది అంటే May 3rd to July 26th the war was there. అంటే మే థర్డ్ టైం నుంచి వాళ్ళు ఎంటర్ అవ్వడం మొదలు పెట్టారు. అరౌండ్ బై మే 8th వి స్టార్టెడ్ ఫైటింగ్ బ్యాక్. ఓకే, అండ్ July 15th ఆ టైం కల్లా మొత్తం వీ హ్యావ్ వన్ ద వార్, మనం గెలిచాం. బట్ ఇట్ వాస్ డిక్లేర్డ్ ఆన్ July 26th దాట్ వీ హ్యావ్ క్లోజ్ దిస్. ఓకే, క్లోజ్ చేసాం ఇంక ఇది, అండ్ దాట్ డే ఈస్ బీయింగ్ సెలబ్రేటెడ్ యాజ్ ద కార్గిల్ విజయ్ దివస్. Okay, so as I have told you, which is the district which they have captured in the Kargil district, it is in Kashmir, and few other places along this LOC they have captured. మొత్తం ఈ వార్ అన్నది మనకి ఎన్ని డేస్ జరిగింది, నియర్లీ ఇట్ వాస్ ఫర్ 60 days, and many soldiers on both sides, okay, on India and Pakistan, both side many soldiers they have like వాళ్ళ లైఫ్ అన్నది ఎండ్ అయింది. ఓకే, నాట్ జస్ట్ ఇన్ ఇండియన్ సైడ్, ఈవెన్ మెనీ పీపుల్ ఆన్ దేర్ సైడ్ ఆల్సో లాస్ట్ దర్ లైఫ్స్. బట్ ఏంటి ఇక్కడ మనది సోల్జర్స్, వాళ్ళ సైడ్ మోస్ట్లీ చనిపోయింది ఎవరైతే మిలిటెంట్స్ ఎంటర్ అయ్యారో వాళ్ళు. ఓకే, అలాంగ్ విత్ ద ఆర్మీ ఈవెన్ ద మిలిటెంట్స్ ఆల్సో ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ఇండియన్ బార్డర్, దే వర్ కిల్డ్. నౌ అయితే వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వి డూ ఆన్ దేర్ మెమరీ, యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, దిస్ ఆపరేషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఆపరేషన్ విజయ్. Okay, this is known as Operation Vijay. From there we got this name Kargil Vijay Divas. Okay, and what is this operation about? It is to clear the infiltrants. ఎవరైతే వచ్చి ఆక్యుపై చేసుకున్నారో కాశ్మీర్లో వాళ్ళందరినీ మళ్ళీ క్యాప్చర్ చేసి పంపించడం, మన ల్యాండ్ మనం తిరిగి పొందడం. దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ ఆపరేషన్. అండ్ హూస్ గవర్నెన్స్, ఎవరు అప్పుడు గవర్నమెంట్, ఎవరు ఆ కార్గిల్ వార్ జరిగే టైప్లోని ఎవరు ఉన్నారు అంటే, అప్పుడు మనకున్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు, అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి. ఓకే, అండ్ లెడ్ బై ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్. ఓకే, ఆ టైంలో మనకి వార్ అన్నది జరిగింది. అండ్ వాళ్ళకి మెమరీగా ఏం కట్టారు అంటే కార్గిల్ వార్ మెమోరియల్ వాల్. ఇట్ వాస్ బిల్ట్ ఇన్ ద్రాస్ in memory of the people who sacrificed their life in the war. Okay, the soldiers who lost their lives in the war, on their memory there are inscription. If you see on this wall, you'll find the inscriptions of all the Indian soldiers, not just one or two. ఎవరైతే ఎంతమంది ఇండియన్ సోల్జర్స్ అయితే వాళ్ళ లైఫ్ అందులో త్యాగం చేశారో వాళ్ళ అందరి నేమ్స్ కూడా మనకి ఆ కార్గిల్ వార్ మెమోరియల్ మీద మనకి కనిపిస్తుంది. ఎక్కడుంది అది అంటే మనకి ద్రాస్లో ఉంది. ఓకే, who lost their lives in war. Now, if you see what are the things which we can find in that memorial, it is even having a museum. In that museum, we can find documents, recording, pictures of these soldiers. Okay, of the soldiers, we can find the documents, recording, and pictures of these soldiers in that museum. And నాట్ జస్ట్ ద ఆర్మీ, అంటే ల్యాండ్ మీద మాత్రమే ఫైట్ జరగలేదు, ఈవెన్ ద ఎయిర్ ఫోర్స్ ప్లేడ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ దట్ వార్. ఓకే, ఇన్ ద war even the air force played an important role, and the code name they have given for that operation is Safed Sagar. Safed means white, Sagar means ocean. Safed Sagar, this is the code name which they have given. And as we all know, the terrain is very difficult terrain. అక్కడ ఎలా ఉంటుంది మనకి, అంతా కూడా హిల్లీ ఏరియాస్ ఉంటుంది. అండ్ హిస్టారికల్గా చూసుకుంటే ఈ వార్ అన్నది చాలా హై ఆల్టిట్యూడ్లో జరిగింది. ఎందుకు, పైన ఉండి మన ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ వాళ్ళని చూడడం, వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ క్యాంప్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ట్రూప్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసింది ఎవరు, మనకి ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళు. సో దే వర్ ఏబుల్ టు కన్స్ట్రెయిన్ ద ఎనిమీస్, ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రాకుండా అడ్డుకో ఉన్నది ఎవరు, మనకి ఎయిర్ ఫోర్స్తో. వాళ్ళు కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ అక్కడ ప్లే చేశారు. అండ్ ద మెయిన్ థింగ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అబౌట్ ద వార్ ఈజ్, ఇది మనకి చాలా హై ఆల్టిట్యూడ్లో జరిగింది. అండ్ ఆ టైంలోనే కరెక్ట్గా ఇండియా అండ్ ఈవెన్ సేమ్ టైం మన ఇండియాలో ఆ టైంకి వీవర్ న్యూక్లియర్లీ రెడీ, అంటే న్యూక్లియర్ టెస్ట్స్ అవి చేస్తున్నాం. అదే టైంలో ఈవెన్ పాకిస్తాన్ కూడా సీక్రెట్గా టెస్ట్స్ అవి చేస్తూ ఉండేది. ఓకే, అంటే ఏంటి, చాలా టఫ్గా ఉన్న వార్ టైం అనమాట అది. ఓకే, అండ్
యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ మిగతా కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆల్ వర్ ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా దెన్ ఈవెన్ దాట్ ఆల్సో మేడ్ ద పాకిస్తాన్ టు గో బ్యాక్ అండ్ మన వాళ్ళు కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ ఫైట్ అనేది ఇచ్చారు వేర్ వి వర్ ఏబుల్ టు విన్ ద వార్ ఓకే నౌ హౌ దే వర్ ఏబుల్ టు కమ్ యాజ్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ ఇదంతా కూడా మంచి మౌంటైనస్ ఏరియా మొత్తం హై టెరైన్ ఏరియా వార్కి చాలా కష్టమైన ఏరియా బట్ ఎట్ నుంచి ఏ పాసెస్ నుంచి వాళ్ళు వచ్చారు యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పాస్ ఓకే ఇఫ్ యూ సీ ఫ్రమ్ కార్గిల్ టు కశ్మీర్ కార్గిల్ నుంచి కశ్మీర్కి వచ్చే వే తీసుకుంటే ద పాస్ అంటే ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ ఇట్ ఈస్ అ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద మౌంటైన్ చైన్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ గ్యాప్ దెన్ వీ కాల్ ఇట్ ఎ పాస్ అండ్ హియర్ ద పాస్ బిట్వీన్ ద కార్గిల్ అండ్ కశ్మీర్ ఈజ్ జోజిలా మనకి జియోగ్రఫీలోని పాసెస్ కోసం అడుగుతారు సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద న్యూస్ యూ హ్యావ్ టు డెఫినెట్లీ రిమెంబర్ దెమ్ సో హియర్ ద పాస్ ఈజ్ జోజిలా పాస్ okay this is about this and as I have told you two operations name one is Safed Sagar one is Operation విజయ్ ఇదే విధంగా మనకి అట్లాంటిక్ బ్లాక్ చేయడానికి ఒకటి నెక్స్ట్ ఈస్టర్న్ సైడ్ కమాండ్ నుంచి ఒకటి ఈ విధంగా డిఫరెంట్ నేమ్స్ అన్నవి ఆపరేషన్స్ కి వస్తూ ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ లోక్సభ passes 2 bills amid protest by opposition. Here, as I have told you, ఏది కూడా సెషన్ కంప్లీట్ అవ్వడం లేదు బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రొటెస్ట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ప్రొటెస్ట్ చేయడం వల్ల అపోజిషన్ వాళ్ళు ఏవైతే బిల్స్ ఏవైతే ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారో దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ ఛాన్స్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద బిల్స్ దో దేర్ ఇస్ అపోజిషన్ స్టిల్ ద బిల్స్ ఆర్ పాస్డ్ we will see here what is the reason why they have passed the bills and we'll even see here about like deeply about each of the bill okay now if you see here there was repeated adjournment okay ఎందుకని ఎప్పటికప్పుడు అలా బ్రేక్ అన్నది ఇస్తున్నారు because as I have told you the people started displaying the placards and all they started protesting with the slogans they were not participating in the discussion about the bill ఏదైతే పెడుతున్నారో దాని గురించి అసలు డిస్కషన్కి ఎవరు కూర్చోవడం లేదు అందరూ కూడా అపోజ్ చేస్తూనే ఉన్నారు ఓకే సో ఎందుకు అడ్జర్న్మెంట్ వస్తుంది యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ ఒకటేమో స్పైవేర్ ఏదైతే ఉందో దానికోసం డిస్కస్ చేస్తున్నారు ఇంకొకటి ఏదైతే అగ్రికల్చరల్ రీఫార్మ్ లాస్ ఉన్నాయో వాటికి అగేన్స్ట్ గా కూడా దే ఆర్ ప్రొటెస్టింగ్ ఓకే సో యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ 2 bills are passed even among that opposition 2 bills are passed by వాయిస్ ఓట్ ఎవరు కూడా వచ్చి కూర్చుని డిస్కస్ చేయడం లేదు సో ఏం చేశారు వాయిస్ ఓట్ ద్వారా దే హ్యావ్ పాస్డ్ ద బిల్ వాట్ ఆర్ ద 2 bills ద ఫ్యాక్టరీ regulation you have to remember the name of the bills I will be explaining you in clear about this bills as well amendment bill 2020 the National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management Bill 2021 ఓకే ఇది మనకి లోక్సభలో ఎలా జరిగిందో సేమ్ రాజ్యసభలో కూడా అదే విధంగా జరిగింది ఈవెన్ ఇన్ ద రాజ్యసభ ద చైర్మన్ వెంకయ్య నాయుడు హీ వాజ్ నాట్ హ్యాపీ బికాస్ they are not utilizing the opportunity they have many issues to be discussed okay like covid గురించి సంబంధించినవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంకా చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి డిస్కస్ చేయడానికి బట్ నో వన్ ఈస్ సిట్టింగ్ అండ్ డిస్కసింగ్ దానివల్ల ఏమవుతుంది ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్స్ ఏవైతే మాట్లాడాల్సి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మాట్లాడడానికి కుదరడం లేదు ఓకే డ్యూ టు దిస్ డిస్ట్రప్షన్స్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డిస్కస్ ది ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ లైక్ అబౌట్ ద స్పై what is spyware or whatever it is they have to discuss about the freedom of the press these are the things which they have mentioned okay they were not able to being discussed because the people were continuously protesting that is in the case of Rajya Sabha whereas in the case of Lok Sabha 2 bills were passed by voice vote okay here the person who is chairing is J Ramadevi she asked the people to stop protesting and come and sit in their places and discuss about that still the people started protesting ఇంకా గొడవ చేస్తున్నారు తప్ప వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు తప్ప ఎవరు కూడా వచ్చి కూర్చొని అక్కడ మాట్లాడడం లేదు డిస్కస్ చేయడం లేదు దానివల్ల ఏమైంది వచ్చి వాళ్ళు పిలిచిన వాళ్ళు రాలేదు కాబట్టి she went ahead with considering and passing the bill okay so she went ahead with consideration and passing the bill సో ఏ విధంగా పాస్ చేశారు ఈ బిల్స్ అన్ని కూడా త్రూ ద వాయిస్ ఓట్ సో దీస్ ఆర్ ద 2 bills విచ్ ఆర్ పాస్డ్ ఓకే నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ ఇంకొక బిల్ కూడా ఉంది దానికి కూడా దాన్ని కూడా ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం మనం
ఆ 3 బిల్స్ నేమ్స్ చెప్పిన తర్వాత we'll discuss about each in brief. The other one is Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Bill 2021. It was introduced by Mrs. Nirmala Sitharaman. సో ఏమని చెప్పారు, దిస్ బిల్ విల్ బి హెల్పింగ్ ద ఎంఎస్ఎంఈస్, ఏవైతే ఎంఎస్ఎంఈస్ ఉన్నాయో వాటికి హెల్ప్ చేయడం కోసం అని చెప్పి ఆవిడ చెప్పారు. సో హూ ఇస్ దిస్ పర్సన్? నిర్మలా సీతారామన్. షీ ఈస్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ బోత్ ఫినాన్స్ అండ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ మినిస్ట్రీస్. ఓకే, ఫైనాన్స్ ఇంకా కార్పొరేట్ అఫైర్స్ మినిస్ట్రీస్ రెండింటికి కూడా ఆమె ఇన్ఛార్జ్ ఇప్పుడు. నౌ షీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ దిస్ ఇన్సాల్వెన్సీ. ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, మిగతా రెండు కూడా పాస్ చేశారు. ఓకే, సో దీనికి సంబంధించి ఆర్డినెన్స్ అన్నది ఎప్పుడు ప్రొమల్గేట్ చేశారు? April 4th. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్? ఏది యాడ్ చేయమని చెప్తున్నారు? ఇప్పుడు అమెండ్మెంట్ చేస్తున్నారు, ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ దర్, అమెండ్మెంట్ చేస్తున్నారు ఆ బిల్కి. సో అమెండ్మెంట్లో వాట్ ఈస్ ద థింగ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్? దే ఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ ప్రీ-ప్యాకేజ్డ్ రెజల్యూషన్. Pre-packaged resolution process for stressed MSMEs. MSMEs అంటే ఏంటి? మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్. ఓకే, ఫర్ స్ట్రెస్డ్ MSMEs వీటి కోసం ప్రీ ప్యాకేజ్డ్ రెజల్యూషన్ ని యాడ్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. సో దిస్ ఇస్ ద అమెండ్మెంట్ ఇన్ దిస్ కోడ్. సో విల్ సీ వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రీ ప్యాకేజ్డ్ రెజల్యూషన్ అబౌట్. ఓకే, అసలు ఈ ప్రీ ప్యాకేజ్డ్ రెజల్యూషన్ అంటే ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం. జనరల్గా మనకి ప్రీ ప్యాకేజ్డ్ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుంది? If you see the pre-packaged process, the main stakeholders, ఎవరు మనకి మెయిన్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరు ఉంటారు? మ్యాక్సిమం క్రెడిటర్స్, ఎవరైతే క్రెడిట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు, షేర్ హోల్డర్స్. Now these people have to identify, they both identify, వాళ్ళలో వాళ్ళే డిస్కస్ చేసుకొని ఎవరైతే ప్రాస్పెక్టస్ బయర్ ఉంటారో వాళ్ళని వీళ్ళు ప్రాస్పెక్టివ్ బయర్స్ ని దే విల్ బి ఐడెంటిఫైయింగ్. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు ఈ బయర్స్ తో వాళ్ళు నెగోషియేట్ చేసుకుంటారు. దే విల్ బి నెగోషియేటింగ్ విత్ దిస్ బయర్స్ అబౌట్ ద రెజల్యూషన్ ప్లాన్. ఓకే, సో ప్రీ ప్యాకేజ్డ్ ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుంది? యాక్చువల్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు ఎవరైతే మెయిన్ షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఒక ప్రాస్పెక్టివ్ బయర్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళని చూసుకుని వాళ్ళతో నెగోషియేట్ చేసుకుంటారు. ఓకే, ఎప్పుడు? బిఫోర్ అప్రోచింగ్ ద ఎన్సిఎల్టీ, నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ ముందు అప్రోచ్ అవ్వక ముందు వాళ్ళలో వాళ్ళే ఫస్ట్ సెటిల్ చేసుకోవడానికి చూస్తారు. ఓకే, లేదు అంటే జనరల్గా ఎలా అవుతుంది? ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ప్రీ ప్యాకేజ్డ్ ప్రాసెస్ ఏమవుతుంది జనరల్గా మనకి? జనరల్లీ ఏవైతే మనకి ఇష్యూస్ వస్తాయో ఇవన్నీ కూడా ఆల్ ద రెజల్యూషన్ ప్లాన్స్, ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద రెజల్యూషన్ ప్లాన్స్ అండర్ ఐబిసి, they have to be approved by the NCLT. In general, the resolution plans have to be approved by the NCLT. But if you have a pre-packaged process, then the main stakeholders, they can identify a buyer and they can negotiate with the buyer about the resolution plan before approaching the NCLT. So, ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా NCLT కి అప్రోచ్ అవ్వక ముందు వాళ్ళే ఒక బయర్ ని చూసుకొని they can negotiate. Okay, so this will be helpful for the MSMEs అని చెప్పి దీన్ని ఇప్పుడు ఈ యాక్ట్ లోని, ఈ బిల్ లోని యాడ్ చేయమని చెప్తున్నారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ జస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ యెట్ పాస్డ్. నౌ విల్ సీ అబౌట్ ద బిల్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ పాస్డ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ బిల్ విచ్ we were discussing about, which is passed? The Factory Regulation Amendment Bill 2020. Okay, here what are the when it was actually introduced? 2020 September 14th it was introduced in the Lok Sabha. Okay, so here again what is the amendment they are seeking? To widen the scope of entities. ఏ ఎంటైటీస్ ఫ్యాక్టరీ కింద వస్తాయి, ఫ్యాక్టరీ రెగ్యులేషన్ కింద ఏవే ఎంటైటీస్ వస్తాయి, వాటి స్కోప్ ని పెంచమని చెప్తున్నారు. ఓకే, which can engage in factoring business. So here the key point which you have to remember is
వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఫ్యాక్టర్ బిజినెస్? ఫ్యాక్టరింగ్ బిజినెస్ లో ఉన్న ఎంటైటీస్ తాలూకా స్కోప్ పెంచమంటున్నారు. అసలు ఫ్యాక్టరింగ్ బిజినెస్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ టూ పీపుల్. ఓకే, వన్ ఈస్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ అసైనర్. సారీ, assigner. Okay, one is factor and the other one is assigner. Now what this factor will do? It will acquire the receivables from the assigner. Assigner తాలూకా రిసీవబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రిసీవబుల్స్ ని కొంత మనీ ఇచ్చి, ఓకే, కొంత మనీ పే చేసి ఫ్యాక్టర్ అన్న వాళ్ళు కొనుక్కుంటారు. జస్ట్ ఒక పర్సన్ లా తీసుకోండి, ఇది ఒక పర్సన్, ఇది ఒక సెకండ్ పర్సన్ అనుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ పర్సన్ ఏం చేస్తారు? సెకండ్ పర్సన్ దగ్గర ఉన్న రిసీవబుల్స్ ని మనీ ఇచ్చి కొనుక్కుంటారు. హియర్ ద ఫ్యాక్టర్ ఈస్ బయింగ్ ద రిసీవబుల్స్ ఫ్రమ్ ద అసైనర్ బై పేయింగ్ సమ్ అమౌంట్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దిస్ రిసీవబుల్స్? మరి రిసీవబుల్స్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద టోటల్ అమౌంట్ విచ్ ఈస్ ఓడ్ ఆర్ విచ్ హ్యాస్ టు బి పెయిడ్. ఇంకా పే చేయలేదు, ఇట్ హ్యాస్ టు బి పెయిడ్ బై ద కస్టమర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈ అసైనర్ ఉన్నారో హీ హ్యాస్ గివెన్ సమ్ గూడ్స్, సర్వీసెస్, ఓకే, ఆర్ సమ్ ఫెసిలిటీస్ టు ద కస్టమర్స్. But the customer is still owing his money. Customer still has to pay the money to the assigner. ఓకే, ఇప్పుడు ఏదైతే అమౌంట్ ఇక్కడ ఉందో విచ్ ద కస్టమర్ హ్యాస్ టు పే, దాన్ని ఫ్యాక్టర్ ఏం చేస్తారు? దే విల్ బి బయింగ్ ఫ్రమ్ ద అసైనర్. ఇంకా అసైనర్ వరకు మనీ రాలేదు, ఇంకా ఎవరు పే చేయాలి? కస్టమర్ ఇంకా పే చేయాలి. ఆ రిసీవబుల్స్ ని ఎవరు కొనుక్కుంటున్నారు? ఫ్యాక్టర్ కొనుక్కుంటున్నారు బై పేయింగ్ సమ్ మనీ. సో ఇప్పుడు ఆ మనీ అంతా ఎవరికి వెళ్తుంది? ఇట్ విల్ గో టు ద ఫ్యాక్టర్ బికాస్ హీ హాస్ ఆల్రెడీ బాట్ ద రిసీవబుల్స్ ఫ్రమ్ ద అసైనర్. ఓకే, now who can be a factor? Factor ఎవరు అవ్వచ్చు? It can be a bank, it can be a registered non banking, ఏదైనా నాన్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీ అయినా కూడా అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ అయి ఉండొచ్చు. ఆర్ ఇట్ మే బి ఎనీ కంపెనీ విచ్ ఈస్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్. ఓకే, సో again I am repeating, the factor will be buying the receivables from the assigner. What is the receivables? It is the amount which has to be paid by the customer for the service, goods or facilities which he has used. Now, who can be a factor? The factor can be a bank, non-banking financial company or any company which is registered under the Companies Act. Okay? ఫ్యాక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రిసీవబుల్స్ ని కొంత మనీ ఇచ్చి అసైనర్ దగ్గర నుంచి కొనుక్కుంటారు. ఇక్కడ రిసీవబుల్స్ అంటే ఏంటి? ఏదైతే మనీ కస్టమర్ ఇంకా వాళ్ళకి పే చేయాలో, ఇంకా పే చేయలేదు, ఏవైతే పే చేయాలో ఆ మనీని మనం రిసీవబుల్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్ ఎవరు అవ్వచ్చు? బ్యాంక్ అయినా అవ్వచ్చు, నాన్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీ అవ్వచ్చు, ఏదైనా కంపెనీ యాక్ట్ కింద రిజిస్టర్ అయి ఉంటే అది మనకి ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పి మనం అంటాం. అయితే ఇప్పుడు వీళ్ళు చేంజెస్ ఏవైతే తెస్తాను అంటున్నారో, ఓకే, ఆ చేంజెస్ ఏంటి? ఏ రకమైన చేంజెస్ ని వాళ్ళు తేవాలి అనుకుంటున్నారు? ఓకే, ఏం చెప్తున్నారంటే డెఫినేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటివి, ఓకే, ఏవైతే డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాక్టర్ తాలూకా డెఫినేషన్, ఇక్కడ అసైనర్ అంటే చెప్పాను కదా, ఫ్యాక్టరింగ్ బిజినెస్ అంటే ఏంటి, వాటి డెఫినేషన్స్ లో చేంజెస్ తేవాలి. ఇప్పుడు వీళ్ళు అడుగుతున్న అమెండ్మెంట్ ఏంటి? దే వాంట్ టు చేంజ్ ద డెఫినేషన్. స్కోప్ పెంచమంటున్నారు. అంటే ఇంకా ఎవరెవరిని ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు, ఫ్యాక్టర్లు ఎవరిని ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు, అసైనర్ ఎవరిని ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు, అవన్నీ కూడా. ఓకే, సో రిసీవబుల్స్ తాలూకా డెఫినేషన్ ని మార్చమంటున్నారు, అసైన్మెంట్ తాలూకా డెఫినేషన్ ని మార్చమంటున్నారు, ఫ్యాక్టరింగ్ బిజినెస్ తాలూకా డెఫినేషన్ ని చేంజ్ చేయమంటున్నారు. అంటే దే ఆర్ నాట్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ టు కంప్లీట్లీ ఆల్టర్ ఇట్, దే జస్ట్ వాంట్ ఫ్యూ చేంజెస్ సో దట్ ద స్కోప్ విల్ బి ఇంక్రీస్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ దే ఈవెన్ వాంట్ చేంజెస్ ఇన్ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్, about registration of transactions and RBI to make regulations. These are the changes which they are seeking in this bill and it has already been passed in the Lok Sabha. Okay, now if we see the second bill, okay, now what is the second bill which we have already discussed here? That is regarding the National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management Bill 2021. So here even this is posted in the PIB site also. Okay, so here what is regarding this bill? Here
2 ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో ఈ బిల్ పాస్ అయిందని చెప్తున్నాం కదా, ఇందులో ఏముంది, 2 ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. ఏంటవి? NIFTEM, IIFTT. ఈ రెండింటికి కూడా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ అని చెప్పి డిక్లేర్ చేశారు. దే బోత్ బికేమ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్. ఓకే, ఈ బిల్లో ఏముంది మనకి, 2 ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని దే బికేమ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్. ఓకే, ఎవరి అండర్లో ఉంటాయి 2 కూడా? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ వేర్ ఆర్ దీస్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. ఎక్కడ ఉన్నాయి 2 కూడా? NIFTM ఈజ్ ఇన్ హర్యానా, IIFPT ఈజ్ ఇన్ తమిళనాడు. ఓకే, సో రీసెంట్లీ దీస్ ఆర్ ద 2 ఇన్స్టిట్యూట్స్ విచ్ బికేమ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్. ఈ 2 ఇన్స్టిట్యూట్స్ నేమ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎక్కడ ఉన్నాయని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద 2 bills. Now let's move to the next topic. Here, land use change disrupted Kinnaur's ecology. Okay, this is the district where they have changed the land use. ఏమి లేదు, ఫస్ట్ ఏవైతే హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయో they are starting to change the land use of forest for constructing or for developing this hydro project develop చేయడం కోసం ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ వాళ్ళు చేంజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, అండ్ నౌ హియర్ ద ఫారెస్ట్ ఇస్ క్లియర్. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ దే ఆర్ అగైన్ స్టార్టింగ్ ద ఎఫారెస్టేషన్ ఇన్ సమ్ అదర్ ప్లేస్. ఓకే, సో దే హ్యావ్ నేమ్డ్ ఇట్ యాజ్ మిటిగేషన్. మనకేంటి, ప్రివెంటివ్ మెజర్గా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఇక్కడ ఫారెస్ట్ క్లియర్ చేస్తున్నారు హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్స్ కోసం, అందుకని చెప్పి వేరే చోట మళ్ళీ చెట్లు నాటుతున్నారు. ఓకే, అండర్ ఎఫారెస్టేషన్. సో హియర్ దిస్ స్టడీ, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద స్టడీ? మనకి ఏదైతే పబ్లిష్ చేశారో దాని పేరేంటి? మిటిగేషన్ ఆర్ మిత్. మిటిగేషన్ ఆర్ మిత్, ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ హైడ్రో పవర్ development and compensatory afforestation on forest ecosystems. In the high Himalayas. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, ఒకటేమో ఒక దగ్గర క్లియర్ చేస్తున్నారు టు కన్స్ట్రక్ట్ దట్ ప్రాజెక్ట్, అండ్ దే ఆర్ అగైన్ డూయింగ్ అఫారెస్టేషన్ ఇన్ ద అదర్ ప్లేస్. సో హియర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద స్టడీ ఇస్ దిస్. ఓకే, ఎవరు కండక్ట్ చేశారు అంటే మన్షి అషేర్ అండ్ ప్రకాష్ భండారి. దే బోత్ ఆర్ ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్. ఓకే, దే హ్యావ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద హిమ్ధారా, సారీ నాట్ హిమాద్రా. They have associated with the Himdhara Environment Research, and they have published it in the Land Use Policy Journal. ఈ స్టడీని ఎక్కడ మనకు పబ్లిష్ చేశారు? ల్యాండ్ యూస్ పాలసీ జర్నల్లోని January 2021లో దీన్ని పబ్లిష్ చేశారు. ఓకే, హియర్ దే హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఫారెస్ట్ ని క్లియర్ చేస్తున్నారు ఫర్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్, లేదా మౌంటైన్ ఏరియాలో ఎక్కడైనా మీరు ఏమైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇంపాక్ట్. Along with that, they are saying that even this afforestation is having some impact. జనరల్గా ఏంటి, మనకి చెట్లు పెంచడం మంచిదే కదా అంటాం, బట్ ఇట్ ఈవెన్ డిపెండ్స్ ఆన్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ యూ ఆర్ డూయింగ్. అది అక్కడ సూటబుల్ కదా, ఆల్రెడీ అక్కడ ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ ల్యాండ్ యూసేజ్ ఉండేది, మీరు అక్కడ మళ్ళీ చెట్లు నాటడం వల్ల కూడా ఏంటి వస్తుంది, అవన్నీ కూడా దే హ్యావ్ డిస్కస్డ్ హియర్. సో దే హ్యావ్ కండక్టెడ్ దిస్ స్టడీ ఫ్రమ్ 2012 to 2016. Okay, based on the government records, and they have even examined the nature, the impact of forest diversion, everything in that because of this projects. Okay, so what is the conclusion which they have said? ఏంటి లాస్ జరుగుతుంది, ఏం లాసెస్ కోసం వాళ్ళు డిస్కస్ చేశారు అక్కడ? ఫస్ట్ థింగ్, యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటి, ఒకటి ఏంటి అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఇక్కడ నుంచి మొక్కలు తీసుకెళ్లి వేరే చోట వేస్తున్నారు, బట్ హౌ వెల్ దే ఆర్ సర్వైవింగ్? If you see the surviving saplings over there, okay, it is very less. It is up to 10%. Okay, the second problem is interspecies conflict. అక్కడ ఉన్న స్పీసీస్ మధ్యన వచ్చే కాన్ఫ్లిక్ట్స్. నెక్స్ట్, infringement on local land uses, damage by wildfires,
నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, ఇవి మీరు ఉన్న ల్యాండ్ దగ్గర నుంచి వేరే ల్యాండ్కి మార్చి అక్కడ ఫారెస్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. అలా కాకుండా ఇఫ్ యూ ఆర్ టనలింగ్ ఇన్ ద మౌంటైన్ ఏరియాస్, ఇప్పుడు హైడ్రో ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డెఫినెట్ గా వాటికి టనల్స్ లోంచి పాస్ చేస్తారు. అయితే ఎప్పుడైతే మీరు ఈ టనల్స్ కోసం డిగ్ చేయడం మొదలు పెడుతున్నారో, టనల్స్ ఎప్పుడైతే కట్టడం మొదలు పెడుతున్నారో మౌంటైన్ ఏరియాస్ లో ఏమవుతుంది, దెర్ విల్ బి ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద రిస్క్ ఆఫ్ ల్యాండ్ స్లిప్. మనకి ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అవన్నీ ఆల్రెడీ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ వీ హ్యావ్ బీన్ సీయింగ్ ఇన్ ద పాస్ట్. మనకి ఫెబ్ నుంచి చూసుకుంటూ ఉంటే మనకి చాలా గ్లేషియర్స్ దగ్గర ఈ ల్యాండ్ స్లిప్స్ అన్నవి జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఉత్తరాఖండ్ లోని రీసెంట్ గా మనం 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ల్యాండ్ స్లిప్ జరిగే ఛాన్సెస్ అనేవి ఎక్కువగా అవుతున్నాయి. ఎందువల్ల, వెన్ యూ ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ద టనల్స్, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీరు సర్ఫేస్ ని ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నారు. దానివల్ల ఏమవుతుంది, వాటర్ పర్కులేషన్ అనేది పెరుగుతుంది, వాటర్ లోపలికి సీప్ అవుతుంది. ఓకే, వాటర్ పర్కులేషన్ ఇన్ టు ద సర్ఫేస్, వాటర్ ఎప్పుడైతే లోపలికి వెళ్తూ వస్తుందో గ్యాప్ ని పెంచుతూ వస్తుంది. డెఫినెట్లీ దట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద ల్యాండ్ స్లిప్. అండ్ along with the tunneling, what is the other thing you are doing? You are even using డైనమైట్స్ ఫర్ బ్లాస్టింగ్. డైనమైట్స్ ని కూడా పెద్ద పెద్ద రాక్స్ ని బ్లాస్ట్ చేయడం కోసం వాడతారు. సో వాట్ ఈస్ ఇట్ డూయింగ్, ఇట్ ఈస్ డిస్టర్బింగ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ స్లోప్స్. ఆల్రెడీ స్లోప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇంకా జారిపోతున్నాయి. ఓకే, వాటిని ఎగ్జిస్టింగ్ స్లోప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని డిస్టర్బ్ చేయడం వల్ల, బికాస్ ద ఎకాలజీ ఏదైతే ఉందో అక్కడ మనకి చాలా అది ఫ్రగైల్ గా ఉంటుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, వెంటనే త్వరగా అది ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు ఒకటి ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది, మీరు డిస్టర్బ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ స్టార్ట్ స్లైడింగ్ డౌన్. లేదా ల్యాండ్ ఏదైనా ఉంది, మీరు ఇక్కడ నుంచి టనల్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం వల్ల వాటర్ సీపేజ్ అన్నది ఎక్కువ జరుగుతుంది. ఇక్కడ గ్యాప్ ఫామ్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ల్యాండ్ అంతా కిందకి స్లైడ్ అవ్వడం మొదలు పెడుతుంది. సో ద ల్యాండ్ స్లైడ్ అండ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ స్లోప్ ఇట్ గెట్స్ మోర్ డిస్టర్బ్డ్, విచ్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ల్యాండ్ స్లైడ్. గ్లేషియర్ మెల్ట్ మాత్రమే అవ్వక్కర్లేదు, బికాస్ ఆఫ్ దీస్ యాక్టివిటీస్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ హై ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ స్లిప్స్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ డిస్కస్డ్ హియర్. ఇక్కడ చెప్పారు చూసారా, the development projects could up the risk of land slips. It means they are not doing good, but definitely it is increasing the risk of land slips. And it will, దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే రీసెంట్ గా కూడా ఏమవుతుంది, టూరిస్టులు ఎవరైతే వెళ్తూ ఉంటారో ఈ పెద్ద పెద్ద బౌల్డర్స్ అన్ని వాళ్ళ మీద పడడం వల్ల వాళ్ళు చనిపోతున్నారు. మెనీ పీపుల్ లూజింగ్ దర్ లైఫ్ బికాస్ ఆఫ్ ద స్లిప్ ఆఫ్ ద బౌల్డర్స్ ఓవర్ దెమ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.